Es gab einen Grund, warum der Polizeibeamte mit eingeschalteten Sirenen so schnell fuhr. Ein Chevrolet Silverado, den die Polizei anhalten wollte, stellte auf den Straßen der Stadt eine Gefahr dar. Die lose herumfliegenden Gegenstände in der Ladefläche stellten ein Risiko für andere Verkehrsteilnehmer dar. Ein erster TVI-Manöver bei niedriger Geschwindigkeit reichte nicht aus, um den starken Pickup anzuhalten. Der Fahrer bog in einen Parkplatz ein und entkam so dem Zugriff der Polizei. All units 1063, 1033. One mile over, Captain Electric. Okay, this is verification on the door. Copy TV. He's trying to really back into the trooper. Get the fuck out! Keep the cannon up here. Durch ein zweites TVI-Manöver geriet das Fahrzeug außer Kontrolle. Polizeifahrzeuge drängten den Silverado in die Enge. Der Fahrer versuchte eine Zeit lang durch Rückwärtsfahren zu entkommen. Der leistungsstarke Pickup drehte durch, konnte sich aber nicht aus der Umzingelung befreien. Der Verdächtige wurde wegen Flucht bei schwerer Straftat, rücksichtslosem Fahren und unsicherer Ladungsbeförderung festgenommen. Hey man, hey, hop out. Hop out. Ein Beamter der Arkansas State Police wollte während einer Routinepatrouille einen schwarzen Jeep Cherokee anhalten, der einen verbotenen Abbiegemanöver durchgeführt hatte. Der Fahrer hielt ordnungsgemäß an und befolgte die Anweisungen des Polizisten. Alles schien in Ordnung zu sein. Doch so einfach war es dann doch nicht. In dem Moment, als der Polizist sich entfernte, sprang der Fahrer in sein Fahrzeug und trat aufs Gaspedal. Er versuchte mit einer Geschwindigkeit von 160 km pro Stunde durch die Straßen zu flüchten. Die Geschwindigkeitsbegrenzung in diesem Bereich betrug jedoch 40 km pro Stunde.
coming up the middle now. We're going southbound, so. More 30 seconds southbound from Kelly. Copy, approaching Kelly. Is it an SUV, a deep SUV, or a Durango? Yes, it would be best for you. CVR, CVR. Durch den besonnenen PIT-Manöver von Beamten Phelps verlor der Verdächtige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Die Polizisten, die das Fahrzeug rasch umzingelten, ließen dem Verdächtigen keine Fluchtmöglichkeit. Der Verdächtige wurde wegen Flucht bei einem schweren Verbrechen, Behinderung der Amtsausübung und Besitzes verbotener Substanzen festgenommen. Ein Mordverdächtiger geriet ins Visier der Ohio State Highway Patrol. Gerade als er sich ergeben wollte, eröffnete der Fahrer das Feuer auf die Polizisten und setzte mit einer Geschwindigkeit von 160 Kilometer pro Stunde die Flucht an. Wenn Sie bis hierher zugeschaut haben und Ihnen das Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, sich anzumelden. Wir sind jede Woche mit 2 neuen Videos und detaillierten Polizeiberichten für Sie da. Die Polizisten, die ihn aus nächster Nähe verfolgten, um den Verdächtigen zu stellen, gerieten in eine schwierige Lage. Dem Verdächtigen gelang es, die Polizei durch plötzliche Manöver und Bremsmanöver abzuhalten. Der Verdächtige konnte einem Spike-Strip-Manöver nicht entkommen und die beiden rechten Reifen seines Fahrzeugs platzten. Nun wurde es für ihn noch schwieriger. Der Fahrer fuhr mit völlig zerfetzten Reifen weiter, nur noch auf den Felgen. Alles, was geschah, wurde Sekunde für Sekunde von der Dashcam aufgezeichnet.
Es wurde ein zweiter Spike-Strip eingesetzt. Das Fahrzeug fuhr erneut über die Falle. Ob dabei die intakten Reifen platzten, ist jedoch nicht bekannt. They're going to be homicide suspect. Der Fahrer behielt trotz der völlig zerfetzten Reifen seine Geschwindigkeit bei. Durch heftige Spurwechsel versuchte er, andere Fahrer von der Straße zu drängen. Die Polizeibeamten warteten im dichter werdenden Verkehr darauf, dass der Fahrer einen Fehler machte und setzten die Verfolgung fort. Der Fahrer schaffte es nicht, eine scharfe Kurve zu nehmen, prallte heftig gegen die Leitplanken und das Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Als der Fahrer erkannte, dass seine Flucht zu Ende war, ergab er sich ohne Widerstand. Der Verdächtige wurde festgenommen, um wegen versuchten Mordes, Flucht im Rahmen eines schweren Verbrechens und Besitzes verbotener Waffen vor Gericht gestellt zu werden. Ein 28-jähriger Mann, der wegen Mordes gesucht wurde, tat alles, um nicht gefasst zu werden. Nachdem er mit seinem Fahrzeug eine Polizeisperre durchbrochen hatte, wurde er erneut von einer Polizeikamera erfasst. Diesmal wurde der Mann in einem weißen Kleintransporter gesichtet und begann mit 96 km pro Stunde in falscher Fahrtrichtung über die Autobahn zu flüchten. Der Fahrer stieg aus dem Fahrzeug aus, das mit hoher Geschwindigkeit frontal mit einem entgegenkommenden Polizeiauto zusammenstieß und begann zu fliehen. Der Fahrer, der sich zwischen andere Fahrzeuge drängte, hielt unter Einsatz seines Lebens ein Auto an und versuchte erneut zu fliehen. Der Verdächtige, der versuchte, ein Auto gewaltsam zu entführen, hielt sich eine Zeit lang an der Tür des Fahrzeugs fest. Nachdem es ihm gelungen war, den Fahrzeughalter aus dem Auto zu drängen, begann der Verdächtige zu fliehen.
Der Verdächtige, der mit dem von ihm entführten Fahrzeug einen Unfall verursacht hatte, sprang erneut auf die Autobahn. Er versuchte, sich zwischen den schnell fahrenden Fahrzeugen hindurch in Richtung Waldgebiet durchzuschlängeln. Schließlich wurde der Verdächtige von einem K9-Polizeihund, der von einem Polizeihubschrauber geleitet wurde, und Bodeneinheiten in die Enge getrieben. Obwohl er sogar versuchte, den Hund anzugreifen, wurde er zu Boden geworfen. Der Verdächtige wurde mit einer langen Liste von Straftaten festgenommen, darunter Angriff mit einer tödlichen Waffe, Widerstand gegen die Polizei, Fahrzeugentführung und Flucht unter Hinterlassung eines enormen Sachschadens. Ein silberfarbener Honda Odyssey Minivan mit schwarzer Frontstoßstange, der in einen bewaffneten Raubüberfall verwickelt war, ignorierte die Haltanweisung der Polizei und setzte sich mit hoher Geschwindigkeit in die Flucht. In den ersten Sekunden, die auf den Dashcam-Aufnahmen zu sehen sind, wurde die Heftigkeit der Flucht deutlich. Center speeds are 50. You might lose it here, eastbound on Hadley. ALU 1947. ALU 1947, northbound 80. Through Locust. Chambers, speeds 50 miles per hour, expected return. Das Fahrzeug, in dem sich nachweislich 5 oder 6 Personen befanden, fuhr gefährlich weiter. In den engen Straßen des Stadtviertels erreichte es eine Geschwindigkeit von 96 Kilometer pro Stunde und fuhr in die Gärten der Häuser hinein. One robbery with a gun or with a victim. 88 northbound from Auer. I'm right on it, 48 miles per hour, continuing through Concordia. I'm paralleling an 8-4. Through Townsend, coming up to St. Mike. Northbound on Lisbon. Northbound on Tucker. Northbound 88, passing Elmore. Speed 60 miles per hour, passing Vienna. Coming up to Capitol. It's going to continue northbound. 82-year-old male conscious breathing, from which we Through Congress, about 3/4 of a block ahead of me. By northbound 88 from Ruby. Arden, 87th and Arden. Passing 85th on Arden. Eastbound on Glendale. We're gonna head southbound on Congress. I think I got Milwaukee with you. Southbound 8-4 from Glendale, 7 on number 2. There we go. We're back on Ruby. I got the radio. Eastbound on Ruby from 8-4. Die Verdächtigen waren sich der Schwere ihres Raubüberfalls bewusst. Deshalb setzten sie ihre Flucht fort und missachteten dabei alle Verkehrsregeln. Das Fahrzeug geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn und entging nur im letzten Moment einem Frontalzusammenstoß mit zivilen Fahrzeugen. Glendale from Appleton. 10 silver Honda Odyssey, 1 turn armed robbery.
miles an hour eastbound Glendale 74. Hit himself. He's gonna. He almost crashed. Eastbound Fairmount. Eastbound Fairmount through 58. Continuing eastbound Fairmount through 57. He's got a lot of debris on the front end. Eastbound 55. Eastbound through 53, coming up to 51. He's got about 2 blocks on me, a block and a half. Slowing down. He's going to go southbound on 48. Doors are opening. Southbound 48. They close again. Westbound Boucher from 48. Stick. Northbound standby. Back westbound through 49. Back northbound. Give it a street in a second. Transfer route. Still north. Trotz der unter dem Fahrzeug hervorquellenden Funken, der herumfliegenden Trümmerteile und des geplatzten Vorderreifens fuhr der Fahrer weiter mit Vollgas und lag weit über der Geschwindigkeitsbegrenzung. Der Polizeibeamte, der dem Fahrer folgte, der an Kreuzungen ohne zu verlangsamen vorbeifuhr, hatte es schwer. Stuck at Stark here. Staying southbound. I'm right next to him. Hey, stick to 51 in Congress. Is he still wrong lane? Affirmative, you almost just hit squad head on. We're continuing southbound. Wrong side. Portland, southbound 60th, Portland. 248 secondary. Continuing southbound on 51st Street, just crossing Parkway. Eastbound Parkway. It's going to be a gray Honda Odyssey, one for armed robbery. Is NPD going to call it? Here. We'll be going northbound. Sorry, cut through the park now. Cut through the park now. We're cutting through the park eastbound. We're at a dead end. I don't know. Yep, it got through. I got NPD with me. I'm right on the car. They got something dragging under the car now. Glendale, westbound, I believe, on Glendale. Northbound 48 from Glendale, right on them. Again, Honda Odyssey LU 1947, occupied by about 5. Coming up to Hampton. Looks like, I think westbound on Hampton here. 49 Hampton westbound. We're going to go back south. He's going the wrong lane of traffic. Continuing westbound on Hampton. He's got a flat tire, I believe. Yep, crash. They're going to bail. Als der Fahrer erkannte, dass er der Polizei nicht entkommen konnte und mit dem geplatzten Reifen nicht mehr schnell fahren konnte, musste er anhalten. Die Verdächtigen im Fahrzeug öffneten panisch die Türen und versuchten, zu Fuß zu fliehen. Die Verdächtigen wurden von den Polizeikräften, die das Gebiet abgeriegelt hatten, auf frischer Tat festgenommen und wegen bewaffnetem Raubüberfall, Flucht im Rahmen eines schweren Verbrechens und Gefährdung des Straßenverkehrs verhaftet. 710. Northbound 45. We have a pit. Roll over.
Ein als gestohlen gemeldeter Minivan älterer Bauart geriet ins Visier der Polizei. Man erwartete, dass sich der Fahrer stellen würde, doch er setzte seine Flucht lange Zeit fort. Schließlich wurde er auf dramatische Weise gestoppt. Left turn lane, yep. Gonna go U-turn it. And go now northbound from First Street. Vehicle making a U-turn northbound from First. 107, Als der Fahrer die Polizei bemerkte, machte er eine Kehrtwende und gab Vollgas. Der Verdächtige versuchte alles, um zu entkommen und ging dabei bis an die Grenzen des kleinen Minivans. Northbound PCH at Studebaker switching. Northbound PCH through 2nd Street in Long Beach. You have the description of that plate in the vehicle. It's going to be an 86 Toyota van. That station has the plate. Have you a blue van, 86, station has the plate. Any airship units to assist? If your pit train and conditions are correct, you can go and get. PCH through lines. Through Williams. Your train automatically. Der Fahrer erreichte eine Geschwindigkeit von bis zu 136 Kilometer pro Stunde. Er hielt weder an Ampeln noch an Kreuzungen an. Die Polizei setzte die Verfolgung fort. Es schien, als würde sie nur darauf warten, dass der Fahrer einen Fehler machte. Northbound PCH through Bellflower. Northbound PCH through Bellflower. Still northbound through 7th Street. Still northbound PCH number 2 lane. Correction, number 1 lane now. Traffic light, number 1 lane. Northbound PCH. Speeds are approximately 60. Northbound PCH through Clark on a red. Northbound PCH through Clark. Number 1 lane still, northbound. We're approaching the traffic circle. Number 1 lane, northbound PCH. We're approaching the traffic circle. Be advised we're on line with the LAX there. Be advised no airships out of LA until after 9 o'clock. In the traffic circle. Der Fahrer, der mit dem alten Minivan scharf in die Kurven fuhr, ging bis an die Grenzen des Fahrzeugs. Es wäre kein Wunder gewesen, wenn ein Fahrzeug dieser Größe ins Schleudern geraten und sich überschlagen hätte. 41106, heading northbound Lakewood Boulevard. Heading northbound Lakewood from PCH. 3 sterns. And we're getting on the 405 north. Gonna be getting onto the 405 northbound from Lakewood. 722, no flight 610, please. Take over. We're trying to get a 610 now. Control, this is H10, H58. We can be around from Fullerton Airport. Having H10s around from Fullerton Airport. 405 south. Having vehicle committed southbound 710. Am Ende der etwa 10-minütigen Verfolgungsjagd führte der Polizeibeamte in einer Kurve ein PIT-Manöver durch, woraufhin der Minivan die Kontrolle verlor und sich überschlug. Der Verdächtige, der aus dem auf dem Dach liegenden Wrack geborgen wurde, wurde sofort festgenommen und wegen Fahrzeugdiebstahls, Flucht bei einem schweren Verbrechen und Gefährdung des Straßenverkehrs verhaftet. Der Fahrer, der einen großen Sachschaden hinterlassen hat, muss sich zudem mit Versicherungsansprüchen und Vermögensbeschränkungen auseinandersetzen.
Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Kommentar zu hinterlassen, um weitere Videos zu sehen.